அப்படியே போவேன், அப்படியே வந்து அப்படியே போயிடலாம். அப்படியே ரோடு வந்து போங்க. Good morning, Swamiji. Good morning, Sundram. Good morning, everybody being here. We are today in Tiruvannamalai with Annamalai Swamiji, who is a devotee of Ramana Maharishi. Swamiji is how old today? 88. 88 years old. 88. 88 years old. And he was with Ramana in Ramana's ashram from 1928 to 1938. And after 10 years being in the ashram, he moved on his own to be away, physically away from Ramana Maharishi. So I would like to ask the Swamiji, what made him stay away from Bhagwan? பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு என்ன காரணம்? ஸ்தூலமா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு காரணம் தக்குவ மனசுல வெளியே போகணும் பகவான் குறிப்பா சொன்னாரு. பக்குவமானதுக்கு அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு போய்பாடு அப்புறம் அந்த மரத்திலே இருக்காது, மரத்திலே தான் போகும். Bhagavan hinted him, you became mature, so there is no need to stay with me. You can go on your own. Like when a vegetable became a fruit, there is no need to stick with the tree. கண்ணனை தொடச்சுறீங்க கொஞ்சம் இருக்காங்க. Then from 1938 to 1993, it has been 55 years. இன்சிடென்ட் அந்த அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எங்கேருந்து போயிட்டு இருந்தீங்க? இப்போ முகத்தை மூடினாரு, அப்போ வந்து மலையில் போன போது என்னோட உனக்கு சொல்கிறேன், ஏன் வந்து அதை சொல்கிறீங்களா? என்ன ஆச்சு அப்போ? பகவான் மலையில் பார்க்க போனேன். இல்லை நீங்கள் இதில் போனோம், நீங்கள் ஹாலில் போனோம். ஹாலில் போகும்போது முதல்ல 42 வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தீங்க. 42 தான் சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? அதான் போயிட்டு இருந்தேன். என்னை கண்டவுடனே முகத்தை மூடிட்டாரு பகவான். ஏன் என்னை கண்டவுடனே மூடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் செவனாலும் கிடைக்கிறான், என்னுடைய பேச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. அப்போ நான் வரக்கூடாதுன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு பேசாமல் பகவான் வந்தாரு. சரி ஒன்று வெளியே வந்தேன். பகவான் வந்து என்னை கூப்பிட்டு அண்ணாமலை சுவாமின்னு கூப்பிட்டு ஒரு பக்குவமான காலத்தில் குரு வேறு நான் வேறுன்னு நினைக்காம இருக்கிறது தான் இது. இந்த கடவுளை நினைக்காத எந்த பாவத்தில் போவாங்க, குரு வேறு நான் வேறு நினைக்கிறவன் அந்த பாவத்தில் போவாங்க. He said one incident. In 1938 to 1942, he was daily going for Bhagavan's darshan, meditating with him. In 1942, on one occasion, when he went for Bhagavan's darshan as usual, Bhagavan just covered his face with a cloth. She saw him. So he became very worried. Why you covered your face as soon as you saw me? It means I should not come or what? Like that he asked. And Bhagavan was silent, not saying anything. After some time he said, in Tamil they used to say, Sivanan Kadakaran. That means I am just relaxed in myself, why you disturb me? Like that model answer. It's not the same word, that model answer. Then
So he understood that Bhagavan did not want him to come again. So he came out of the hall, walked some distance, and Bhagavan called him back again. அப்போ என்ன சொன்னாரு? திருப்பி கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாரு? கடவுளை நினைக்காதவன் எந்த பாபத்தில் போவானோ ஒவ்வொரு காலத்தில் கடவுள் வேறு நான் வேறு நினைக்கிறவன் அந்த பாவத்தில் போவான். For example, a human being, if he don't think of God or meditate on God or truth, he will live in misery, he will live in suffering. The same way, if one reaches a state of maturity, in that maturity state, if one thinks that I am different from Guru or I am different from God, if he takes that attitude, he will also have the same kind of suffering. Bhagavan told like that. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போகல. So he understood clearly that Bhagavan did not want him to come to the ashram to see him. So he stayed by himself in Calcutta afterwards. அதுக்கப்புறம் ஒரு தரம் மலையில் இங்கே தான் வரக்கூடாதுனாரு. மலையில் அடிக்கடி பார்ப்பேன். அப்போதான் பேசாமல் இருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் போனாங்க, ஏன் நீ வந்த, உனக்கு கொடுக்க வேண்டியதான் கொடுத்துட்டேன், நீ என்ன விட உனக்கு சுகம், ஏன் வந்தேன்னாங்க. சரின்ட்டு நான் திரும்பி ஏன் வந்தேன்னு 2 தரம் கேட்டேன், 3 தரம் கேட்டேன். ஆமாம், ஏன் வந்தேன் அது ஆசிரம் தான் அவர் சொன்னார், மலையிலே அது பார்க்கலான்னு போனோம். Then on another occasion, he understood that Bhagavan did not want him to come to the ashram to see him. Bhagavan was daily going for walk this way, Chitalakotu way in the hill. So he went to the hillside to meet Bhagavan on the walking path. Bhagavan did not tell him not to come and have his darshan on the walking way. So he thought Bhagavan will not mind. So when he met Bhagavan on the hill, Bhagavan told him, as soon as he saw him, why you came, like that he asked him 3 times. And you will be happier than me, said like that. So many times. You will be happier than me. ஒரு நாள் திடீர்னு இங்கே வந்துட்டார் பகவான். அவங்களுக்கு தரிசனம் பண்ண வந்தேன் நான். இது என்ன அநியாயம் பகவான்னா, நான் சொன்னபடி நீ அது வசதி இல்லையா? இதுக்கு முன்னையாவது அதுக்கு முன்னே before these incidents, this was before he was saying that one time when he was living here, Bhagavan came to his room. He came to Calcutta and standing outside Swami's room, and Swami went out to see Bhagavan. Bhagavan said, I came for your darshan. Swami was shocked. Why Bhagavan saying like this? I am a small man, why you say these words like that? It's not justice to say like that. Then Bhagavan said, you are living by my words, is it not great? Bhagavan praised him like this. So எந்த வழியும் போகாம இந்த விடத்துல இரு, தானே நடக்கும் அப்படின்னாங்க. So Bhagavan told him finally, you need not go anywhere, you just stay in this place, be in yourself, and whatever you need will happen by itself. யாருக்கும் சுட்டு கிடையாது, தானே நடக்கும். Don't ask money from anybody, that also Bhagavan told. So since then, since 1938 to 1993, it has been 55 years. And in this time I heard Swamiji never left Tiruvannamalai. Is that correct? 38லேருந்து இப்போ 93 வரைக்கும் ஒரு வருஷமாக நீங்கள் திருவண்ணாமலை விட்டு போகலன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஆமாம். Yes. Correct. Is there a reason for this, or it just happened? இந்த மாதிரி நீங்கள் விட்டுக்கு போகாமல் இருந்ததுக்கு ஏதாவது காரணம் உண்டா, இல்லை இதுக்கு ஏதாவது காரணம் உண்டா, இது அப்படியே நடந்தது, அந்த மாதிரி நடந்ததான்னு கிளம்பி இந்த இடத்த விட்டு போகாமல் இருந்ததுக்கு
காரணம் ஏதாவது உண்டான்னு கேக்குறேன். காரணம் என்னன்னா வெளியே சுகம் இல்லை, ஆத்மாவிலே நிலையா இரு, நிலையில் பிரியாத அடங்கி இரு, வள்ளுவர் குரலை எழுதி பண்ணுவோம். இல்லை இந்த இடத்த விட்டு போக வேண்டாம்னு சொன்னாரா? இல்லை இது காரணம் என்னன்னு கேட்குறது. காரணம் ஒரு இடத்துல இரு அப்படின்னு அவ்வளோதான். இங்கே இருங்க. வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம். அவர் சொன்ன வாக்கில் நாம் ஒன்றும் மறுத்து சொல்லக்கூடாது. காரணம் Bhagavan told him to be in this place. So he stick to his Guru's word. And also he found that there is no happiness outside. Even if you go outside, there is nothing there. பக்கத்துக்கு கூட போகணும். Whatever you are seeking is in yourself, in the Atma. So there is no need also to go outwards. Bhagavan even told him, don't go even to your neighbor's room. So he didn't. No, he didn't. Did he ever walk around the hill? மலை சுற்றி இருக்கீங்க. மலை சுற்றுனேன், இப்போ சுற்றுனேன். Not nowadays, in the beginning with Chakri. So my next questions will be on sadhana. On அடுத்த கேள்வி சாதனை பற்றி. samsara can be described as living in unawareness. A thought arises, the ego or the I thought identifies with that thought and makes it my thought, out of which becomes my word, my action, against yours or other actions. Dualism happens, separation happens. Is this perceived correctly like this? Can you read it again? Yes. Samsara is living in unawareness. சம்சாரங்கிறது தன் உண்மையில கவனம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் சம்சாரம். A thought arises and the ego or the I thought makes it my thought by identifying with this thought. அதாவது ஒரு எண்ணம் வந்துட்ட உடனே இந்த நான்கிற எண்ணம் வந்து அந்த ஈகோ வந்து இது என்னோட எண்ணம்னு நினைக்குது. Out of which becomes my word or my action. அதுல இருந்து என்னுடைய வார்த்தை என்னுடைய செயல்ங்கிறது வந்துடுறது. Against others or you. உனக்கு மற்றவங்களுக்காக உனக்காக செய்யக்கூடிய காரியம் வந்து என்னோட செயல் அல்லது என்னோட வார்த்தைன்னு வந்துடுறது. Separation happens between me and you, between me and others. நான் வேறு மற்றவங்க வேறுங்கிற பேதம் உண்டாயிடுறது. Living in discernment of what is real and unreal is life in awareness. Means life in awareness. Is that correct? அதாவது உண்மை எது பொய் எதுன்னுட்டு உணர்ந்து உண்மையில இருக்கிறது தான் செய்ய வேண்டியது. Okay. A thought arises. The I thought asks. Now, in discernment, with self-inquiry, in this, a thought arises. Now, the I thought asks, to whom does this thought arise? இந்த எண்ணம் வர்றது, எண்ணம் வந்த உடனே இந்த நான்கிற எண்ணம் வந்து இது யாருக்கு வந்ததுன்னு கேட்கறது. The answer is to me. இந்த பதில் வந்து எனக்குன்னு பதில் வருது. எண்ணம் யாருக்கு வருதுன்னு கேட்டா எனக்குன்னு வருது. The I thought asks then, who am I? இந்த நான்கிற எண்ணமே கேட்கறது இந்த நான் யாருன்னு கேட்கறது. There is an answer which is unspoken, somehow nothingness is present. Nothingness is there when this is asked, who am I? நானான்னு கேட்ட உடனே அப்போ ஒரு பதில் வருது. அந்த பதில்ங்கிறது இந்த நத்திங்னஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுது. Correct. Okay. Is it necessary to keep asking by self-inquiry, to whom does this nothingness appear? Do we have to ask now when nothing appears? To whom does this nothingness appear? இப்போ நத்திங்னஸ் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க, அதுக்கு அப்புறமா இது யாருக்கு தோணுதுன்னு அதுக்கப்புறமா கேட்கணுமான்னு.
அதுலேயே இருக்க வேண்டியது. ஆமாம் ரோக்குன்னு தெரிஞ்ச பிற்பாடு அப்புறமேட்டு கேள்வியே கிடையாது. ஒரு ஸ்னேக் இருக்கா இல்லையான்னு கேள்வி கிடையாது. As soon as you realize that there is only rope, you need not question whether there is snake or not, only rope. ரோக்கை மறக்காமல் இருந்தால் போதும். அது If you don't forget that there is only rope, that is enough. So no need to ask again to whom does nothingness appear. அப்போ வந்து அந்த நிலையில இந்த நத்திங்னஸ் யாருக்கு தோணுதுன்னுட்டு அப்போ விசாரிக்க வேண்டியது. அங்கே ரெண்டு கிடையாது. No need, because there is no duality. Because I'm asking this question, it seems there is duality. There is the I thought perceiving nothingness. There is nothingness, but still it's being perceived by something, which I think is the I thought, perceiving nothingness. இவர் இந்த கேள்வி எதனால கேட்குறேன்னு சொல்றாருன்னா, இந்த நத்திங்னஸ்னு இருக்கு, அந்த ஒன்றும் இல்லாத நிலை, அந்த நிலையும் வந்து அந்த நிலையில இந்த ஐ தாட் இருக்கு, இந்த நான்கிற எண்ணம் இருக்கு. ஐ தாட் இருந்துகிட்டு இந்த நத்திங்னஸை வந்து உணர்துங்கிற மாதிரி எனக்கு தோன்றது. அதனால இந்த கேள்வியை கேட்குறேன் அப்படின்றாரு. இந்த ஐ தாட் தான் நத்திங், அதே அதே செல்ஃப். அங்கே வந்து in nothingness or silence, there is no I thought. That is the real I. So this means we are not in the real I yet. We are still in the I thought, perceiving nothingness. இல்லை, அப்போ வந்து நம்ம உண்மை நிலையில இல்லாம இந்த ஐ தாட்டியே உண்மை நினைச்சுட்டு இருக்கிறோமான்னு கேட்குறேன். ஆமாம், ஐ தாட்டியே இருந்ததுதான். இப்போ அது வந்து இப்போ நான் மனிதங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கிறதே அதுவே முடிவு. ஆமாம், அந்த எண்ணம் தப்பு இல்லை. நான் மனிதன் உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கேள்வி இல்லை, அதுக்கு மேலே கேள்வி கிடையாது. நான் தானா இருப்பதே தன்மை எண்ணிட்ட, நான் இரண்டற்றதால் வர அது தன்மை எண்ணிட்ட. Then, for example, you misunderstood that you are somebody else, not a human being, and you come to know that you are a human being, and you are staying with that understanding. So what more you need? Like being the self is knowing the self. மனுக்கருன்னு தெரிஞ்ச பிற்பாடு அதுக்கு மேலே கேள்வி கிடையாது. முன்ன வேற ஆள் நினைச்சிட்டு. ஆமாம், அதை விட்டு மதுக்கராக இருக்கிறதே போதும். He said, for example, you are Madhukar, but you think that you are somebody else, and now you come to know I am mistaking myself. Now I came to know only Madhukar, so no need to do further. Only one Madhukar to know. தான் இரண்டத்தால் உறுதி பெற அந்த தன்மையை கேட்டு உண்மை நிலைங்கிறது ரெண்டு இல்லாத ரெண்டு இல்லாத ஒன்று இருக்கிறது ஒண்ணுதான். So whatever existing is a state of oneness. In the oneness there is no duality. There is no other. So I have to ask one more time, because after asking who am I, there is nothing. But the sense of perceiving and nothingness at the same time is there. Doesn't this come into one, only nothingness, without the sense of seeing an object, nothingness? இந்த கேள்வியை நான் மறுபடியும் கேட்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா இவருடைய இதுகள்லேயே பார்த்தபோது இந்த நத்திங்னஸை நானார்னு விசாரம் பண்ணி நத்திங்னஸ் போனதுக்கு அப்புறமும் அந்த நத்திங்னஸ்ங்கிற நிலையை வந்து அதுக்கு அதீதமாக இருந்து ஒன்று உணர்ந்துருக்கு. அந்த நத்திங்னஸையும் நான் தானே உணர்ந்துருக்கிறேங்கிற அந்த அப்போவும் அந்த ரெண்டு இருந்துருக்கு. அப்போ வந்து அதை எப்படி பண்ணுறது? ரெண்டு யாருக்கு இருக்குது? ரெண்டு யாருக்கு இருக்குது? He's asking who this duality exists to whom? To me. எனக்குங்கிறார். And then who am I? So again nothingness. It's like the dog
biting his own tail and there is no way out. You see? அது அந்த நாய் வாழ் மறுபடியும் சுத்துற மாதிரி அப்ப நானார்னு கேட்க வேண்டியிருக்கு. அதே சுத்தி சுத்தி வர நீ மறுக்கா இருக்கும்போது நான் மறுக்கிறேன்னு சொல்லிடுமா, மறக்கணுமா? He says you are Madhukar, you know that, then when you come to know that, why you repeat that I am Madhukar, or why you forget that? You be that. Sometimes it's forgotten. சில சமயத்தில் அது மறந்து போயிடுறாங்க. யாருக்கு மறக்குது? To whom it is forgotten. Okay. Then we are back. So constantly bringing back to this is needed. அது திரும்ப திரும்ப தன் நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டியதுதான். அது ரியல் சாதனம். Is it then right that somebody who sits in the cave has more time to do sadhana than somebody who has a family and has a job? அதாவது இந்த குகையில இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவனுக்கு வந்து அந்த வெளியில நிறைய வேலை ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கான், வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவனை விட நிறைய தியானம் பண்றதுக்கு நிறைய நேரம் இருக்குது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதனால எது சிறந்ததுங்கிற மாதிரி. ஒருத்தன் குகையில இருந்துருக்கான், இன்னொருத்தன் வெளியே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். குகையில இருக்கிறவனுக்கு நிறைய தியானம் பண்ற சாதனை பண்றதுக்கு டைம் இருக்குங்கிற மாதிரி கேட்குறேன். இருக்கா? குகையில் இருக்கிறவன் யாரு, வெளியே இருக்கிறவன் யாரு, ரியல் தான் குகை. அது தெரிஞ்சுட்டோன்னா ஆமா, அங்க வெளியும் இல்லை, அங்க குகையும் இல்லை, ரெண்டுல இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. If one don't realize one's true self, one may be doing job or one may be in the cave, it is of no use. Cave, real self. Your self, abiding in yourself, is there, living in the cave. No outside. No outside. No inside. So going back what we said before, is it advisable to focus on this nothingness and wait for the next thought to arise? Or is it advisable to keep inquiring to whom does this nothingness appear? அதாவது இந்த நத்திங்னஸ் நிலைக்கு போனதுக்கப்புறம் அதில் அப்புறம் ஏதாவது எண்ணம் தோணுச்சுன்னா இது யாருக்கு தோணுச்சுன்னு பார்த்து விசாரித்து மறுபடியும் அந்த நிலைக்கே போகிறது போதுமா? இல்லது வந்து அதிலிருந்து இந்த நத்திங்னஸ் யாருக்கு தோணுது அப்படின்னு மேற்கொண்டு அதில் இருந்துகிட்டு விசாரிக்கணுமா? அதிலே இருந்தால் எண்ணம் வராது. கையிலாக இருந்தால் ஸ்னேக்கு வரவே வராது. விட்டானா யாருக்குன்னு கேள்வி வரும். He said, if you stay constantly in that nothingness, no thought will arise. Only if you give up hold of that state, then something will come and hold you. Only then you have to inquire. Like if you remain with the understanding that there is only rope, how can a snake arise again? உனக்கு கொடுக்குற ஜலம் ஃபுல்லாக பார்க்க போய்பாடு அப்புறம் ஜலம் கொள்ளாது. For example, you fill a pot with full of water, you go on pouring more and water, the water they cannot contain. அதுபோல ரியல் தெரிஞ்சு போய்பாடு பட் ஒன்றும் தெரிய வேண்டியது. Like that, இந்த உதாரணம் எப்படி அவனுக்கு நிறைவு உண்டாகி போயிடுது. Like that, if one knows oneself, there is nothing to know. He becomes so contented in himself, like a pot full of water. Okay. Full of real. Full of water. Full of real. Real. Okay, next question. The I thought must be present as an ever-present silent I consciousness. Understand? Like that. The I thought must be present as an ever-present silent I consciousness. Like in the morning when I wake up,
the I thought slides in without knowing because we are so used to it. So the I thought is always there, like almost like a feeling, ever present, almost unnoticeable in the beginning. No? Is this correct? இந்த ஐ தாட்டுங்கிறது அதாவது இந்த அகந்தையை சொல்கிறாரு. இந்த உணர்வு எப்பவும் இருக்கிறதுங்கிறது போல் இந்த அகந்தையும் எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கு. நாம் தூங்கின உடனே நம்ம தெரியாமலே நாம் இந்த அகந்தைக்கு பழக்கமாயிட்டதுனால அதுவும் உடனே வந்துடுறது அப்படிங்கிறாரு. யாருக்கு வருது, யார் தூங்குறது? To whom this I thought arising or who is sleeping? You always sleep. Okay. It's difficult to ask. Again, I try. So this is all my perception, what I'm saying. This is how it happens to Madhukar. This is my own question. No? It is as if there is the I, the feeling of I, is present the moment waking up happens. Then a thought arises. I have to go to drink coffee. I have to go to drink coffee. Meaning the thought and the present I thought come together and become my thought. Is this correct? அதாவது இந்த நான்கிற அகந்தை வந்து இயற்கையாகவே இருந்துருக்குங்கிறதுக்கு உதாரணத்தில் நான் எழுந்த உடனே இந்த நான்கிற எண்ணம் வந்துவிடுறது. வந்துவிட்ட உடனே சரி போய் ஒரு காஃபி சாப்பிடணும் ஒரு எண்ணம் வருது. அது வந்து என்னோட எண்ணம் ஆகிடுறது. அது மாதிரி அது போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது. யாருக்கு வருது? To whom all this happened? Some people have come and told me that tell me to come later. வேறு சில பேர் வந்துருக்காங்க. எத்தனை எண்ணம் வரட்டும், எண்ணங்கள் ஆகுது. So whatever thoughts may be coming, you are not there. உலகத்துல எத்தனையோ பேர் எண்ணிட்டு போறா, அதெல்லாம் நாம இல்லைங்கிறோம். அதே மாதிரி நமக்கு வர்ற எண்ணமும் நாம இல்லை. For example, there are so many people in the world. They are thinking so many thoughts. We are not identifying with their thoughts. Or that is their thoughts. We view like that. The same kind of view about our own thoughts. Whatever is coming, whatever thoughts may be coming. I am not this. Real I is a thought, no. Because real I, there is no thought. It is not connected with any thought. It is free from all thought. Sleep, Like sleep. sleep, Okay. Can it be said that thoughts are not my thoughts? You know, any thought coming, it is not my thought. Can we say that? It just appears. எந்த எண்ணம் வந்தாலும் அது என்னோட எண்ணம் இல்லை, அது என்னோட எண்ணம் தோன்றது அவ்வளோதானே அப்படின்ட்டு. யாருக்கு தோன்றது? இல்லை, அதாவது எந்த எண்ணம் வந்தாலும் அது இந்த எண்ணம் நானும் இல்லை, ஆனால் அவனுக்கு அது எனதேன்னு இவனுக்கு தோன்றது இவ்வளோதான் அப்படிங்கிற. தோன்றது யாரு? நீ தோணாத ஆள். தோணி மறையிறது இவனும் இல்லையா? தோன்றது யாரு? ஸ்லீப்பில் தோன்றுதா? தோணுட்டு அது நான் வேற, அது வேற இல்லையா இருக்கு. So thoughts are yours. They must have appeared in deep sleep also. No, they don't. தூக்கத்தில் வரல அப்படிங்கிறது. அது தூக்கம் நிருகல்ப சமாதி, சுகசத மாதிரி எல்லாம் வரும். So sleep is nirvikalpa samadhi. Sleep. Sakata samadhi, all thoughts come
I got myself. ஆனால் எந்த எண்ணம் வந்தாலும் இவனை பாதிக்காது. பாருங்க, அதுக்கு அந்நியமா செல்ஃபுக்கு அந்நியமா ஒரு அனுபவம் இல்லை. நிர்குண சமாதியில் ஒரு எண்ணமும் இருக்காது. இருக்காது. சகஜ சமாதியில் எண்ணம் உடல் எல்லாம் இருக்கு, ஆனால் எதை இவனை பாதிக்காது. பாருங்க, எல்லாம் இவனே, ஈகோ இவனே, மாயா இவனே, சம்சாரி இவனே, ஆல் யூ ஒதுக்க. He said Nirvana Samadhi there is no thought, no mind. But Sagaja Samadhi, the mind is functioning, the body is there, but everything functioning, but they don't affect you. Because you come to know that all is yourself. It says mind is me, ego is me, Maya is me, all is myself. கோல்டு ஒன்று சோமனி ஆபரணம் இருக்கு, எல்லாம் கோல்டு. Like there is only one gold, but different kinds of ornaments. Different kinds of ornaments are made of only one gold. அது மாதிரி இது மாதிரி செல்ஃபு ஒன்று எல்லாமா இருக்கு. பல விதமான எல்லாம் செல்ஃபு, எல்லாம் செல்ஃபு. பல விதமான செல்ஃபுக்கு அந்நியமா இல்லை, புண்ணுக்கு அந்நியமா பூரணமும் உள்ளதோ, தன்னை தருவம்பான் அஞ்ஞானி தானாக கொள்வான் தன்னை எதுங்கானி ஒருவன் சொல்றான். தன்னை தனவன் ஜானி புண்ணுக்கு வேறாக பூஷணமும் உள்ளதோ, தன்னை சரீரம் என்பான், தன்னை உள்ள ஞானி எல்லாம் தானாக கொள்வான். He is quoting one song from Bhagavan, Bhagavan's reality in 40 verses. The one who has not realized his true self, he thinks that the body is the self. The one who has realized his true self, he found that all is himself. That is the difference. Complete, full. No samsara, no maya, no ego, no asankara, no samsara. All self. No two. Beautiful sleep. So that's why this state is called wakeful sleep. All understand, no trouble. He said, all understand, no trouble. All you. சரீரத்தில் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, மனுக்கர் வரும். So many difference. He said in your body there are different kinds of organs, but all different kinds of organs constitute one body. மனுக்கர் வரும். Yeah. Well, this all doesn't make any sense anymore. சரி கேட்டதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் ஒன்றும் All like one key. For all locks one key. யாரோ ஒருத்தர் 167 கேட்டிருந்தாங்க. 63. எத்தனை 3 பேரா? 4 பேர் பண்டிட். அது என்ன சொல்லுங்க எப்போ நான் அது என்ன சொல்லுங்க 4 பண்டிட் 4 பேரா? பெரிய பெரிய சாஸ்திரிகள் வந்து என்ன சொன்னாங்க? இதெல்லாம் பெரிய லிஸ்ட் போட்டு இந்த கேள்வி என்ன பதில், இந்த கேள்வி என்ன பதில், 63 கேள்வி. ஆமாம் பவன எல்லாம் பார்த்துட்டு. He said, remember one incident. One time 4 big pandits, Sastris, came to see Bhagavan with a list of 63 questions in hand, long list. List of Bhagavan கொடுத்துட்டாங்களா? They gave the list to Bhagavan
Bhagavan was just looking at the list like that. இந்த கேள்வியெல்லாம் யாருக்கு வந்தனாரு After seeing all those questions, one just asked them to whom all these questions came. They were looking at each other, whether to me or he or like this. They were looking among themselves. இந்த கேள்வி என்னன்னா அதே ஆன்சர், இந்த கேள்வின்னா அதே ஆன்சர். Then they asked what is the answer for this question. Then they asked what is the answer for this question. Bhagavan adhe badil. Bhagavan said the same answer. இது யாருக்கு வந்தது, இது யாருக்கு வந்தது, To whom it came, to whom it arose. யார் சம்சாரி, யாருக்கு மோட்சம். Who is samsari and who wants moksha? அப்புறம் என்ன ஆச்சு? சாந்தி. Then they got silent shanti. Maybe you try in your list and you find something. பகவான் டீச்சிங்ஸ் பிரம்மாஸ்திரம். எந்த அஸ்திரம் போட்டாலும் அந்த அஸ்திரத்துக்கு எல்லா கையுமே அடிச்சுக்கணும். மற்ற அஸ்திரங்கள் எதை போட்டாலும் ஜெயிக்காது. ஜெயிக்காதா? அதுக்கு மேலான அஸ்திரம் கிடையவே கிடையாது. Bhagavan's message was called Brahmastra. If you put any astra, you can defeat all astras. பிரம்ம கவசம் அது போட்டு எந்த துன்பமும் பாருங்க. பிரம்ம கவசம் செல்பே கவசம். எந்த பிரபலம் எந்த துன்பமும் பாருங்க. எந்த ஒரு ஆயுதமும் வந்து பாருங்க. எதுவும் துன்பமே எல்லாரும் பாருங்க. பிரம்மத்தை கவசம்னா எந்த செல்பே நானுன்னா பிரம்ம கவசம். அதுல வந்து எந்த எண்ணமும் வராது, எதுவும் எந்த துன்பமும் பாதிக்காது. எப்பவும் ஒரே சாந்தி, ஒரே இன்பம், ஒரே மோட்சம். If you put a armor around your body, no arrows or nothing can harm your body. He said there is one Brahma Kavasam. Kavasam means armor. If you get the armor of yourself or you remain in the self, then no misery or no thought, nothing can disturb you. No samsara, you can remain in peace, shanti, always. Only shanti. Shanti, your real nature. Finish. தன்னை உணர்வு கூட நகைக்கிறனாங்க. என்னை அறிய நான், என்னை அறிந்தே நான், என்ன நகப்புக்கிடனாலும் நான் மதுக்கடனும் தெரிஞ்சு கொள்றதும் நகப்புக்கிடம், நான் இல்லைன்னு சொல்றது நகப்புக்கிடம். தன்னையுடைய மக்கள் இதுதான் இதுதான் உண்டோ, அனைவரும் அனுபவம் உண்மையாகும். யாரும் 2 நாள் சொல்லவே மாட்டான். நான் இருக்கிறது 1 நாள். He's again quoting one song from Bhagavan. If somebody says I know myself, or if somebody says I don't know myself, both matters are a matter to laugh at. Because how can 2 eyes exist? Two men know. Madhukar 2 know, 1 Madhukar.
பகவான் சொல்றாரு ஒரு நாளைக்கு இத்தனை நாள் ஏமாந்துட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிரிப்பு வருகிறார். நாம் அதுவாக இருந்தோம். நம்ம அதுவாக இருந்துகிட்டே இருக்கிறோம், இத்தனை நாள் சம்சாரத்தில் ஏமாந்து கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சிரிப்பு இடமாகும். Then Bhagavan told sometime after realizing yourself, then you will come to know that we are always that, but we are unnecessarily living in trouble So many for a long time. Then if we know that truth, we have to laugh at ourselves. Even though we are that, we have forgotten that and living in trouble. So, I think I'm a bad interviewer. I lose all my questions. பேட்டி வந்து அவ்வளோ சுகமில்லை, என்னோட கேள்வியெல்லாம் போயிட்டு தன்னாலே இந்த கேள்வி அவர்கிட்ட கேள்வி போனோம்னா எல்லா கேள்வியும் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க. தன்னாலே எந்த கேள்வி பண்ணி சொல்லலாம். கிடையாது கிடையாது, தூக்கத்தில் கேள்வி கிடையாது. அதுபோல அதுபோல அந்த உண்மையில கேள்வியும் இல்லை, ஆன்சரும் இல்லை. He said, just like in deep sleep state, when you are in the real state, there is no question and no answer. Yeah, I can ask questions now, but they have no content. It's all, everything went out of the question. So it is better not to ask anything to say. They are like plastic questions now. அந்த தயார் பண்ண கேள்வியெல்லாம் இப்போ கூட நான் கேட்கலாம், ஆனால் கேட்டாலும் அதில் எந்த சாரமும் இல்லை. கேட்டால் பிளாஸ்டிக் மாதிரி உண்மையாக இருக்காது. So maybe Swamiji is telling us something about him and Bhagwan, or anything he wants, just like that. ஆனால் கேள்வி எதுவும் கேட்கல. நீங்கள் பகவானை பற்றி யோகங்களை பற்றியோ ஏதாவது சொல்லுங்க, பகவான்களுக்கு பகவான் காலத்தில். பகவான் சொல்றாரு, நம்ம விட சும்மா உலகத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு புறாமல் எழுதுகிறார் சொல்லுங்க. அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு அகந்தையை குறைச்சிக்கணும். அவன் தான் எல்லாத்த விட பெரியவன். அவன் தான் உண்மையை உணர்வான். உண்மையில இருக்கிறான், உண்மையாக இருக்கிறான். அது இப்போ இங்கே வந்து பிறகு சொன்னாரா? அப்போது அங்கே அடிக்கடி சொல்லுவார். One used to say him often one thing, particular teaching, that we should be jealous that there is nobody smaller than me in the world. That means we should have no ego at all. Only that kind of, the person who is having that kind of humbleness can realize the self. That is happening. அவன் தான் எல்லாத்த விட பெரியவன். அதாவது அகந்தை இல்லாம எல்லாத்த விட பெரியவன். சின்னவனும் அதுக்கு அர்த்தம் அகந்தை இல்லாதவன் தானே எல்லாத்த விட இல்லாதவன் எல்லாத்தோட பெரியவன். சின்னவன். So the one who is having no ego, he is greater than all. பகவான் வந்து இந்த பணியெல்லாம் செய்தேன்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்காத போ அப்படின்னாரு பகவான். பில்டிங் ஒர்க் இப்பெல்லாம் நான் செய்தேன்னு திரும்பி பார்க்காத. பகவான் என்னுடைய உள்ளம் எனக்கு இது ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு வேண்டியது ஞானம் தான் அப்படின்னு. அது பகவானுக்கு தெரியும் அப்படின்னா பகவான் சிரிச்சார். And on one occasion when he completed all the building works which Bhagavan told him to do, he was coming back. That time Bhagavan told him, don't look back at what you have done, that I have done all these great works, like that. And so he told Bhagavan,
Bhavan know my heart. I never think I am doing all this. எனக்கு வேண்டியது ஞானம். My only interest is jnana. Then Bhavan just smiled. அப்புறம் ஞானங்கிறது ஆறும் அடைய முடியாத நிலை. அதுக்கு ஆறும் போகாத வழியில போகணும். ஆர்வம் முடியாத போனால் ஆருக்கும் வராத தடைகள் வரும். அது தன்னிலையில் இருந்தால் எல்லாம் விளைவிடும். அது இங்க வந்து ஒரு சொன்னார். அப்பவே சொன்னான், அவன் கடைசியில் சொன்னான். Lastly, before he stopped going there one time also, Bhavan said, jnana is a state which cannot be attained easily by anyone. If you go for attaining jnana, so many obstacles will come on the way. But if you stay steadily in yourself, then all obstacles will be gone, and you will reach a state which cannot be reached by anyone. Something like that. லைட் ஏறினா இருட்டு ஓடுற மாதிரி எந்த துன்பங்களும் வந்து பாதுகாது. Like if you bring light, there is no problem of darkness. Like if you remain in your real state, nothing will touch you, no problem will arise in you. முதல்ல எல்லாரும் பகைவனா இருப்பான், அவன் எல்லாரும் அவன் நண்பனா இருப்பான். முதல்ல ஏன் பகவானா இருப்பான்? அவன் தெரியாதனால நம்ம வழியில வராம போறான்னு. அப்புறம் மறுபடியும் முதலும் தோழராவா, திருடரும் நட்பராவா, எல்லாரும் நண்பராவா. Because in the beginning, when you go for independent with freedom in your sadhana, many people become enemies to you, because you are not going in their way, you are going in your own way, leaving all those people. But when you reach the truth, or when you realize the truth, then those who had become enemies, they again become friends. There is one saying from a saint, he said, even the thieves will become friends. Thirudaram Tholaravaram, they will not be inimical with you. அப்புறம் அந்த ஞானம் யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கணும். அது எல்லாத்துக்கும் போல ஆசைப்படும் போலும் கோபப்படும் போலும் நடிக்கணும். எனக்கு வெளியில தெரிஞ்சா தடை பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் தடை பண்ணுவான், இருக்கிற காசு எல்லாம் தூக்கி போடுவான். இவன் யாரோ ஒரு ராஜன் வந்து இந்த மாதிரி இதா பண்ணிட்டுலான்னு சொன்னாங்க. யாருக்கும் தெரியாது. அது ரொம்ப சிறந்ததுனால. ஆமாம், அது என்ன தெரியாது. ஒரு ராஜா வந்து உள்ளுக்குள்ள பகவான் தியானம் விடாம அதனால ரகசியமா சாதனை பண்றாங்க. சாதனை மற்றவருக்கு தெரியக்கூடாது, எல்லாரும் போல நடிக்கணும். ஆசைப்படும் போல Bhavan told him once the story of a king who did his spiritual sadhana secretly, and also Bhavan told him, you keep your spiritual sadhana secretly, don't discuss or disclose with others. That's, otherwise they will create hindrances. For that he told him story of a king. அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், இந்த ராஜா யாருக்கும் தெரியாமலே தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஒரு நாள் அவன் மனைவி வந்து அவன் தூக்கத்தில் ராம் 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 தன்னை அறியாமலே அந்த ராம் வெளியே வந்தது. அப்போ அந்த ராணி வந்து நம்ம கோரிக்கை வந்ததுன்னு சொல்லி பெரிய சமாதானம் பண்ணுறதுக்கு பெரிய லைட்டு போட்டு மஞ்சள்லாம் போட்டு பெரிய திருவிழா கொண்டாடினான். எங்களோட ரகசியம் வெளியே தெரிஞ்சுதான் அப்படியே சமாதானம் சொன்னாங்க. அவன் வந்து இவனுக்கு பக்தியெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருந்தாளா? அவருக்கு புருஷனுக்கு பக்தி வரணும், பக்தி வந்த உடனே இந்த மாதிரி திருவிழா கொண்டாடுறோன்னு அவளும் பக்தியோட அங்கங்க பூஜை பிரார்த்தனை எல்லாம் இது வெளியே காட்டுவதில்லை. மந்திரிகளை விட்டு தர்மம் செய்ய சொல்லுவார். There was one king who was doing his spiritual sadhana secretly inside, but outside he was doing all the works relating to the king like others. His wife was doing pujas and prayers in the temples and all that. So she thought my husband having no devotion, no spiritual sadhana. So she was daily praying in the temples and doing pujas that my husband should get devotion and
gets jnana and things like that. Because his sadhana was secret, one time when he was sleeping, from the sleep some word come out from his mouth, Ram Ram like that. She immediately heard that her prayers became fruitful. My husband also got devotion, so he asked the ministers and others to arrange big pujas and celebrations in the kingdom. Then the king noticed in the next day, it's what for all this. Then he came to know that his sadhana was known outside. The word he uttered, my sadhana is known outside. He told like that he went into samadhi. இந்த கதை சொன்னாரா இது இதுவாக பண்ணணுங்கிறது ரகசியமாக இருக்கணும், அது வெளியே தெரியக்கூடாது. அறிந்தும் அறியாமல் அறியாதவன் போல வெளியே காட்டினா தடை வருங்கிறதுக்காக. சந்தேகம் இல்லை. So to do your sadhana secretly, Father Bhagavan told this story. அந்நியர் எவ்வளவு கட்டங்களா இருந்தாலும் உங்களை வெறுக்காதே விரும்பாத, விருப்பும் வெறுப்பும் இரண்டையும் வெறுக்கணும். One also said, the others whomsoever bad persons they may be, don't hate them or don't like them. Give up likes and dislikes. கெட்டதை விட சன்னியாசம், நல்லது செய்யறதே ஞானம். எது கெட்டது எது நல்லது? ஞானத்துக்கு தடையா இருக்கிறதெல்லாம் கெட்டது. ஞானத்துக்கு தடையா இருக்கிறதெல்லாம் விடணும். சங்கத்தையும் விடணும். சங்கத்தில் வெறுக்காதே விரும்பாது. Whatever is a hindrance for our spiritual sadhana, for realization of truth, you have to give up that. But don't have likes and dislikes. ஞானம் ஒன்று அறிவில்லாதன்னு சொல்லிட்டு வாதம் பண்ணாங்க. பக்குவம் இல்லாத வாதம் தெரியாது. வக்கீலுக்கு மட்டும் சொல்லுவோம். And don't waste your time in discussing this jnana with immature people. They don't understand. Their time is waste and our time is also waste. Tell this to people who are having thirst and maturity. அப்புறம் தியானம் பண்ணோம்னு அப்படியே உட்காந்துட்டு வந்தாங்க. நல்ல காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு தியானம் பண்ணாங்க. அப்புறம் உடம்பு அப்படியே உட்காந்துருந்தா உடம்பெல்லாம் ஆரோக்கியம் கிடையாது. சாத்தியமாக நல்ல காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு தியானம் நல்ல காரியம். அதான் உங்களுக்கு பகவான் சொன்னாங்க. ஆமாம், பகவான் கூட not sit always all the time for meditation. Bhagavan showed him the way of doing some sattvic activities and meditation. That is healthy for body also, and your sadhana also continue. Sleep 4 hours enough. Too much sleep is too much dream. ரொம்ப ஆகாரம் கம்மி, அதிகம் கூடாது, கம்மியும் கூடாது, சுத்தமாக. Food also, too much food also not good, and very less food also not good. Moderate food is good for sadhana.
Okay.